बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में जो जॉब्स मैं शेयर करूँगी वो वाली जॉब्स आई थी डॉन संडे सितंबर 15, 2024 के अखबार में। इसरा यूनिवर्सिटी करियर अपॉर्चुनिटी एट इसरा वी फॉस्टर कोलैबोरेटिव कल्चर वेयर टैलेंटेड individuals can perform at their best. We value innovative thinking, diverse insights, and we strive to offer an exceptional level of service to the community through our expertise and professionalism. To uphold our first class reputation, we are seeking competent individuals to fill the following position on an immediate basis. Post Department Faculty of Medicine and Allied Medical Science, qualification and experience basic and clinical sciences as per PMDC criteria. ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा जी, प्रोफेसर पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, ENT, एनेस्थीसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ENT, एनेस्थीसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसियोलॉजी, सीनियर रजिस्ट्रार / स्पेशलिटी रजिस्ट्रार, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, न्यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डर्माटोलॉजी, रेडियोलॉजी, लेक्चरर / डेमोस्ट्रेटर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन, कम्युनिटी मेडिसिन। नॉन टीचिंग स्टाफ जॉब्स, डेप्यूटी डायरेक्टर 1, क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल QEC, नंबर 2, ह्यूमन कैपिटल ऑफिस HCO, मास्टर्स डिग्री ब्रैकेट में लिखा हुआ 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ब्रैकेट क्लोज अलॉन्ग विथ 5 to 6 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस, डेप्यूटी कंट्रोलर एग्जामिनेशंस। अच्छा, इनकी जो क्वालिफिकेशन है यही चाहिए, मास्टर्स डिग्री 18 ईयर्स। असिस्टेंट डायरेक्टर नॉन टीचिंग स्टाफ जॉब्स में नंबर 1, क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल QEC, ह्यूमन कैपिटल ऑफिस HCO, a minimum of 16 years of education along with 3 to 4 years of relevant experience। ठीक है जी। लैब टेक्नीशियन / लैब असिस्टेंट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन। इनकी क्वालिफिकेशन है BS इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT अलॉन्ग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस और HSC / BSc डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन रेलेवेंट फील्ड अलॉन्ग विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। स्टोर कीपर फिजियोलॉजी, स्टोर कीपर की जॉब है। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, BSc / HSC along with 2 years experience in relevant field। Curator of Museum, Anatomy, Pathology, SSC / HSC along with 2 years experience in relevant field। Pharmacist, Pharmacology, B Pharmacy along with 2 years experience in relevant field। Form D shall be preferred। social worker qualified, social worker qualified, psychologist, statistician, community medicine, bachelor degree in social work, sociology or a similar field along with 2 years experience in relevant field, bachelor's degree in statistics, mathematics or related field along with 2 years experience in relevant field। ISRA University offers attractive salary package and fringe benefits / facilities. Interested candidates may share their CVs along with the supporting documents at careers@isra.edu.pk or send to the address mentioned below. Latest
by Sunday, September 29, 2024. Clearly mention the position you wish to apply. You may visit our website www.isra.edu.pk/careers for online application. These positions carry competitive compensation and promise for a conducive work environment for growth. These positions are Hyderabad Sindh based, not EADA will be admissible. ISRA University is an equal opportunity employer. ISRA University Human Capital Office, Hala Road, PO Box 313, हैदराबाद सिंध पाकिस्तान. टेलीफोन नंबर +9222203018 से लेकर 4 तक, +9222203018 एक्सटेंशन 281267, एक्सटेंशन 281267. शेख जायद इस्लामिक सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी. द BOG of SZIC. SZIC invites application on the prescribed application form for the post of Director, Sheikh Zayed Islamic Center, University of Karachi, on contractual basis from the Pakistani nationals as per following details. BPS 21 Post Director SZIC. Qualifications: PhD in Islamic Studies / Arabic language. Age, maximum age limit is 55 years, relaxable up to 2 years by the competent authority on the recommendation of the selection board. Experience: number 1, 15 years teaching / research center in an HSC recognized university or a postgraduate institution, or professional experience in the relevant field in the national or international organizations. Number 2, the applicant must have 15 research publications with at least 5 research publications in the last 5 years in HSC recognized journals. The candidate should have 5 years administrative experience in an HSC recognized institution. Terms and condition: post of director. A post of director is of BPS 21. However, once appointed on the post of director, ब्रैकेट में लिखा हुआ administrative position, may not be allowed to apply for TTS faculty. B, the appointment would be made for a tenure of 4 years. If the selected candidate does not belong to the center, the appointment would be made on contractual basis on the completion of his/her 3 years as director SZIC. The incumbent would immediately submit his/her performance report simultaneously to the Federal Secretary Education and Professional Training, the Vice Chancellor and the Executive Director HSC. D, the director who served for one tenure may apply again. E, foreign degree holders are required to provide equivalence certificate from the HSC. In service, candidates should apply through proper channel. They must submit no objection certificates from their respective departments / institutions along with application forms. Incomplete applications and those received after the due date shall not be considered. The candidates are advised to furnish their CV along with the prescribed application form available from the Office of Superintendent, Establishment, 2nd floor, SZIC, University of Karachi, or download application form from the website www.szic.edu.pk on payment of ₹5,000. ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल थ्रो पे ऑर्डर drawn in favor of Sheikh Zayed Islamic Center, Karachi. The information provided in the CV must be supported by documentary proof. The applications should reach on the given address by or before October 7, 2024. The competent authority reserves the right to cancel the post advertised above without assigning any reason. Secretary, BOG-SZIC, University of Karachi. इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची की जॉब है. करियर अपॉर्चुनिटी: द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची सीक्स एप्लीकेशंस फ्रॉम डायनामिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स फॉर द फॉलोइंग फुल टाइम पोजीशंस.
मैनेजर डीन्स ऑफिस SBS, मैनेजर डीन्स ऑफिस SMCS, असिस्टेंट मैनेजर डीन्स ऑफिस SCSS, क्रिएटिव डिज़ाइनर. For a detailed job description, please visit our career page https://careers.iba.edu.pk. Interested candidates must apply online within 15 days from the publication date of this advertisement. The IBA Karachi is an equal opportunity employer and all applications are assessed based on merit. Differently abled individuals are also encouraged to apply on only shortlisted candidates will be contacted for an interview. Women are encouraged to apply. Human Resources Department, Institute of Business Administration, University Road, Karachi. UN 1114222, UN 1114222. A well-renowned medical company required number 1 accountant, BCom, ACCA 2-year experience who are capable to manage all financial operations like manage accounts, payable accounts receivable, general ledger, etc. Number 2, administrator and coordinator, female, BA, BCom, 1-year experience who are capable to manage all administrative and coordination tasks like maintain accurate records, files, database, travel, compliance, daily day-to-day office operations, etc. Apply. क्या लिखा हुआ है? शानज़ीम ed84@gmail.com. शानज़ीम SHAAN शान ZEEM ज़ीम ed84@gmail.com पर अप्लाई कर दें. PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो की जॉब है. PSW करियर अपॉर्चुनिटीज़. द पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW is a public sector company incorporated under Section 42 of the Companies Act 2017 with the primary objective of acting as operating entity of Pakistan Customs Federal Board of Revenue for the development and operation of the Pakistan single window system to facilitate imports, exports and transit trade. The company is headquartered at Islamabad with its regional office at Karachi. PSW is looking for energetic and motivated professionals for the following vacant positions. Position Senior Systems Integration Analyst, location Karachi. Senior Business Analyst Karachi. अच्छा, ये DY मैनेजर फाइनेंशियल ऑपरेशंस तक इस्लामाबाद है. चलें, ये मैं आप लोगों को अभी समझा देती हूँ, आप लोग ख़ुद भी देख लें. सीनियर सिस्टम इंटीग्रेशन एनालिस्ट कराची, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट कराची, सीनियर डेटा इंजीनियर कराची, सीनियर डेटा साइंटिस्ट कराची, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कराची, सीनियर SQA एनालिस्ट कराची, डेटा इंजीनियर विजुअलाइजेशन कराची. DY मैनेजर फाइनेंशियल ऑपरेशंस ISB, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ISB, वेंडर्स मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की कराची, सीनियर सिस्टम्स इंजीनियर KHI कराची, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर कराची. Note: interested candidates can apply online and view a detailed job description along with the qualifications and experience required for the positions mentioned above by visiting the official website of PSW, www.psw.gov.pk, or by sending their updated resume at careers@psw.gov.pk by mentioning the position title in the subject line of the email. Application deadline 15 days after the date of advertisement. We are an equal opportunity employer. Females are encouraged to apply. Persons with special needs are persuaded to apply. All candidates are treated strictly on merit. HR Department, Pakistan Single Window, 0519245587, 0519245587. तो जी, ये तो थी मेरी आज की वीडियो. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।